అండి. నా పేరు బి కృష్ణవేణి. నేను కడప జిల్లా ఏపీ సిరీస్ గుల్లకుంట స్కూల్ నుంచి టీజీటీ బయాలజికల్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను ATL ఇన్ఛార్జిగా ఈ 4 days వర్క్షాప్కి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. యాజ్ ఏ బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ టీచర్గా నేను ఇక్కడికి రావడానికి కొంచెం చాలా అంటే మేము ఇవి నేర్చుకోలేమేమో అన్న ఫీలింగ్తో వచ్చాము. బట్ ఈ 4 days వర్క్షాప్ అనేది మాకు చాలా యూజ్ అయింది. వాట్ ద technical support teams are here are very helpful to us, and I learned a lot things, basic electronics. They supported us in 4 days learning lo mem first day ESP32 use chesi temperature and humidity ni measure cheyadam jarigindi in the with the use of ESP32 software and this computer, this phone. We measured the temperature and humidity. In second project, we learn about Raspberry Pi. It is work as a computer, just like a computer. In that, we learn about Scratch 3 software also. It is also very useful in our teaching learning activities, and the students will learn more and more interest. They will show more interest when we saw this type of videos and everything in Raspberry Pi computer. Next third day we prepared a solar car based on, so it is worked with the help of solar.